Podemos começar? Podemos começar, pessoal? Só para apertar a música. Ah, tá. Ansioso. Editor Thiago, você não existe. Boa noite, pessoal. É um prazer dar início aqui à nossa reunião científica da UTI aqui do Vila Star. E esse mês a gente tem uma reunião científica voltada para um processo interno que eu acho muito interessante, que é o lançamento do nosso código hemorrágico, ou código vermelho, como alguns chamam, né? E para isso acho que é uma honra ter trabalhado aí junto do fluxo desse código aí com a Juliana Bartok, que ela é médica diarista aqui da nossa UTI, médica intensivista do Hospital Sírio-Libanês, além de uma grande amiga e estudiosa no tema de coagulação de paciente crítico, né? Agradecer também a presença da Fernanda Rodrigues, né, que foi uma capitaneadora aí do código hemorrágico, agradecer intensamente a presença e o trabalho dela, e como sempre o Fernando Zampieri aí capitaneando a organização da nossa reunião científica, né? Especialmente na noite de hoje a gente tem a presença do Dr. Klaus Gollinger, que é um grande prazer assim dele ser um dos pioneiros aí em lançar a questão do, pelo menos uma coisa embrionária de um patient blood management no nosso hospital. E ninguém melhor do que a Juliana para apresentar o Dr. Klaus, e mais uma vez gostaria de agradecer esse time de peso, que dentro dos próximos 40, 50 minutos vão encantar a gente com conceitos aí de manejo de coagulação no paciente crítico. Muito obrigado, time. Bom, acho que é um prazer. Obrigada, Thiago. Obrigada pela oportunidade de estar junto aqui nesse projeto. Obrigada, Fer, que me ajudou aí nessa coordenação aí, nessa montagem. Foi meu braço direito, esquerdo, perna, pé. E eu vou apresentar o Dr. Klaus, que atualmente ele é médico da UERF, ele é diretor médico da UERF, que é a indústria que produz o Rotem para Patient Blood Management. Ele já atuou como anestesista na Alemanha e ele tem mais de 240 publicações, 6.000 citações. É um grande estudioso na área de tromboelastometria, distúrbios de coagulação, e é um grande nome. É uma grande honra recebê-lo. So it's a pleasure to be with you, Klaus, once again. Thank you for your participation, and well, you can go. It's your turn. Okay, yeah. Thanks for the invitation, and it's a big pleasure to be here tonight, and just share my screen that we can start with the presentation. I hope you can see the title slide, actually. Yeah. So the topic of the presentation is patient blood management, the benefits and applications. So of course, within 40 minutes, we cannot cover everything. So I will focus on trauma management,
a little bit about cardiovascular, and also obstetrics. So about my background, so I'm a senior consultant for anesthesiology, emergency, and intensive care medicine. And what we have in Germany since 10 years, it's called a hemostasiologist. That's people who are taking care for acquired bleeding situations. And I worked 26 years at the University Hospital of Essen in Germany, where we started in 1998 with ROTEM. Actually, it's a hospital with 18 devices. So more or less everybody is using it from the intraoperative setting, but also pediatric ICU, obstetrics, hepatology, oncology. So more or less everywhere where there can be problems with hemostasis, it's a part of the concept. I was also the section chair of clinical hemotherapy and hemostasis management in the German Interdisciplinary Association of Critical Care and Emergency Medicine, and worked in the European Society of Anesthesiology in the task force for developing the first version of the ESA guidelines on the management of severe preoperative bleeding. And most important, for the conflict of interest, since 2012, I'm the medical director of TEM Innovations, so the ROTEM company, which is since some years a part of Werfen. So one important question, I think it's always good to ask the right question, is why does my patient bleed? And sometimes it's just surgical bleeding, which can also be a strong bleeding. That's like the left picture is a picture of one of our cardiac surgeons, and we agreed then if the blood comes up to the face of the surgeon, it must be a surgical bleeding from a high pressure area. So here it's a hole in the aorta, but he has already the finger on the hole and makes a suture, and in between we make a picture. It's a little bit more stressy if we have the right picture, which we call a blood on floor syndrome, which can happen in cardiac surgery, but also in postpartum hemorrhage or severe trauma. And in this situation, we have usually a combination of both surgical bleeding as well as coagulopathic bleeding. And it's just important to work closely together to stop the bleeding. And of course, the question is, what might be the best way to fix this problem of bleeding? We can use, let's say, historical way, which means just to refill. And that's what still a lot of hospitals and colleagues are doing. When the patient is losing blood, you just refill the vascular system. Unfortunately, if we just work with red blood cells, plasma, and platelets, it's difficult really to restore the coagulation system. So that means that you quite often then get a huge volume which you have to transfuse, and it's also running out again. So it's end up quite often with a massive transfusion. Or we can use a little bit more modern concept, which means we identify the holes, which means we do diagnostics, and then we close the holes. But that means, again, we have to get the information important for decision-making within 10 to 15 minutes. And then we should work as specific as possible. So what we are doing more and more with factor concentrates, like fibrinogen concentrate or 4-factor PCC. Because I think transfusion is not the solution for bleeding. The solution is to stop the bleed. And this is the important point. And when I'm asked if we have in our institution a massive transfusion protocol, usually the answer is no, because we have a massive transfusion avoiding protocol. And that brings me to, of course, one of the most important studies from the last years from the US. That was the so-called PROPER trial, where they just compared two different ratios. One was 1:1:1, and the other was 1:1:2, where 2 means that's the red blood cells. So 1:1:1 is just giving twice the amount of plasma and platelets. And of course, the idea was by being more aggressive with the replacement of plasma and platelets, that this might improve outcome.
But the result of this study, which by the way, the costs were $60 million, just showed, yes, there is a reduction in 6-hour mortality, but no significant reduction in 24-hour mortality or even 30-day mortality. So this was not what was expected. And that means we still don't know, if you work with ratios, which ratio is really better, 1:1:1 or 1:1:2. On the other hand, the same group, and you see one of the authors here was John Holcomb, that's more or less the father of 1:1:1, already 10 years ago, published a paper showing that if we transfuse plasma to patients who finally don't need a massive transfusion, so we don't give 10 units of red blood cells within 12 hours, then the transfusion of plasma was associated with no improvement in outcome, but with a significant increase in complication rates. So there was a 12-fold increase in lung injury, a 6-fold increase in multiple organ failure, and a 4-fold increase in pneumonia and sepsis. So this is, of course, not beneficial for the patient. And we should really first think if the patient is really at risk for massive transfusion and not start with plasma in all the bleeding trauma patients. If we go to another setting, and this study has just recently been published, is a multi-center cohort study looking at the effect of plasma transfusion on outcome in patients with liver cirrhosis and acute variceal hemorrhage. And in this study, plasma transfusion was associated with an increased odds for mortality at 42 days, which is nearly 10-fold. So that's really a big difference. And at the same time, there was a failure to control bleeding at day 5, and there was a prolonged length of stay at the ICU. So how can we explain this effect? First of all, we know, again, that plasma doesn't have very high concentrations of fibrinogen and even of the enzymatic factors, because when we produce plasma, there are also additives in the bag, which means that we have at best 70 to 80% of normal activity. However, in patients with cirrhosis and variceal bleeding, one of the most best predictor of bleeding is portal hypertension. And we know if we want to change hemostasis with plasma, we always need a huge volume. And this results again in portal hypertension. It also dilutes the hemoglobin level. So it has been shown in several studies that this is not working very well. And when we discuss later on postpartum hemorrhage, we will see it's also not very effective in this setting. And that has been studied here in this publication, which has been published in JAMA recently, so a quite good journal. And the question was, does it matter at which time we give plasma in postpartum hemorrhage? So in this study, they looked at plasma transfusion within the golden hour of shock, first 60 minutes, or within 2 hours, or within 3 hours. And that was the outcome in this study. So what they looked for was the incidence of adverse maternal outcomes. And they considered, of course, death, hysterectomy, and the need for arterial embolization as a worse outcome, and even used also the composite, so at least one of these. And then they looked what is the effect on composite outcome when we give plasma within 60 minutes after postpartum hemorrhage starts. And that means we have 50% more worse outcome. If we give plasma within 2 hours, it's 70% more worse outcome. And if we give plasma within 3 hours, it's 150% more worse outcome. So at not any time, there is an improvement in outcome. So plasma transfusion, again, at any time given, was associated with worse outcome. And again, one reason here is that one main issue in postpartum hemorrhage, if there is a coagulopathy, which is only true for 25%, is a low fibrinogen.
But with plasma, it's nearly impossible to increase the fibrinogen level, in particular in postpartum hemorrhage, because at the end of pregnancy, a normal range for fibrinogen is 4 to 6 grams per liter, but in fresh frozen plasma, it's just 2. So even we dilute the fibrinogen level with fresh frozen plasma in postpartum hemorrhage. And even also for cardiac surgery, there's a quite high level of evidence. So this is a Cochrane meta-analysis from 6 years ago. And at that time, there were already 15 randomized trials. And the result of these meta-analyses was that fresh frozen plasma is inferior to placebo to control bleeding in cardiac surgery, because the incidence of red blood cell transfusion was even 2.5 times higher. And again, we can only explain this effect by looking at the effect on hemostasis, which is not very strong. But of course, we dilute the hemoglobin level. And that means whatever trigger for red blood cell transfusion you use, if it's 7, 8, 9, or 10, you reach it earlier, and that means you give more red blood cells and not less red blood cells if you use plasma. But it's not just about transfusion. Of course, finally, the question is, does it have an effect on outcome? And this is a quite interesting study. It was also the editor's choice on implementing a ROTEM-driven concept in transfusion during open thoracoabdominal aortic aneurysma repair. So that's usually procedures who can bleed a lot. And what they showed was that after implementing a ROTEM-guided algorithm, there were fewer red blood cell transfusions. There was in particular a lower volume of fresh frozen plasma. You see, before implementing the ROTEM-guided approach, the mean transfusion of plasma was 2 liters, which went down to less than 300 milliliters. But again, it's not about the use of plasma. But at the same time, you also see that the occurrence of pulmonary complications went down from 83% to 44%. This went really in parallel with the incidence to receive fresh frozen plasma, which was 97% to 35%. So by avoiding plasma transfusion, like in the trauma study from 10 years ago, there was a possibility to reduce pulmonary complications significantly. And at the same time, they saved money. So it was about €400 less per patient. So that brings us to the question why we are performing viscoelastic testing. And we have to understand a ROTEM-guided bleeding management as an essential part of patient blood management, which is in particular the second pillar, which means minimize bleeding and blood loss. But with a little bit more liberal interpretation of the third pillar, which was primarily the tolerance of anemia, we should also think in particular with our ICU patients or our patients in hepatology or gastroenterology with cirrhosis, that we should use also plasma and platelets in the most restrictive way possible. And that means, in particular in these chronic liver disease patients, we can tolerate a low platelet count and an increased INR if this is not associated with bleeding. But again, it's not about transfusion, it's about patient safety. And that's not a new idea. The father of all physicians, Hippocrates, already mentioned 2,500 years ago that, of course, as physicians, we like to cure, but maybe it's even more important to avoid additional harm. Of course, the benefit of a ratio-based approach, if it's 1:1:1 or 1:1:2, is it's really a no-brainer. So the only thing you have to do is count 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and that's all you need to know. If you move to a more goal-directed approach, of course, you need more knowledge and you have to use your brain. However,
what we tried to do in the last years, and I know that's also just the situation in your hospital, is to implement algorithms. And that means that even a non-hemostasis expert can follow a quite simple but good structured protocol. And that's the concept of a ROTEM-guided patient blood management. We want to administer just the right drug and intervention in the right dose, at the right time, and in the right sequence. And we want to avoid any inappropriate blood transfusion. On the one hand, because this is a precious resource and we need it maybe for other patients, but also since we learned that inappropriate blood transfusion, if it's red blood cells, plasma, or platelets, can be associated with worse outcome. And that means that we use a very high negative predictive value in ROTEM algorithms, which can tell us if an intervention is not needed. So that means we have to understand such protocols or algorithms as not to do algorithms. So first of all, the question is always the clinical question, is there bleeding? And if this answer or the answer to this question is no, the algorithm stops. And then we go step by step, looking at the results and see if there is an indication to use a specific product. Can be tranexamic acid, protamine, fibrinogen, cryo, platelets, fresh frozen plasma, 4-factor PCC. But again, we use it here to exclude that this might be beneficial. So if, for example, the FibTem, which measures just the fibrinogen contribution to clot firmness, is high enough, the chance is extremely low that we do anything good by giving fibrinogen concentrate or cryoprecipitate. These algorithms don't use reference ranges because reference ranges are created by having a patient population or a population of healthy volunteers, usually 120, and then we just look at the 95% confidential interval. But that doesn't mean if you are out of the 95% that you have to bleed. So the basis for these different algorithms are first observational studies where we run ROC curve analysis and then identify the cutoff value, which at best, so with the highest sensitivity and specificity, predict bleeding. And then these algorithms have been validated in interventional studies to see if it works. And we use different ones because pathophysiology of coagulopathy is not the same in cardiovascular, liver, trauma, orthopedics. So we use different cutoff values and sometimes also the sequence is different. As an example, I just explain how our trauma algorithm is working. So this has been published already several times. For example, in the textbook from Hunter and Murness-Moore in trauma-induced coagulopathy, which is just published in the second edition. After the first edition was sold more than 50,000 times, which is for a medical textbook, quite a high number. As mentioned, the algorithm starts with the question, is there diffuse bleeding and do we have to consider blood transfusion? Again, if there's no bleeding, we don't correct numbers. And this box should just remind us there are, of course, other informations which are important, for example, from blood gas analysis, that we look at pH, base excess, calcium level, hemoglobin level, and ISS as well as TESH score represents clinical scores, which can, of course, also be helpful. The first question is there any hyperthrombolysis? This is not very often anymore the fact because since we have the CRASH-2 study, you can give tranexamic acid in the first 3 hours after injury in a severely bleeding patient just blindly. However, there's sometimes even bleeding later on, or somebody did not give tranexamic acid, then we use these early clot firmness results to trigger tranexamic acid administration.
The most important part of the trauma algorithm is looking for clot firmness. And that is because Karim Broe from London 10 years ago could show that trauma-induced coagulopathy is at best characterized by an amplitude after 5 minutes in extem below 35 millimeters, because this predicted the need for massive transfusion. And if at the same time the fibrinogen level is low, that means the patient can benefit from a fibrinogen concentrate or cryoprecipitate administration. And here we have also a target, which is about 12 millimeters. And that means with a baseline result and our target, we can calculate the amount of fibrinogen concentrate or cryo we need to reach this target, because a precise dosing is also important. If FIBTEM is not reduced, we have to think about platelet transfusion. And we also use more and more even platelet function analysis, not because a patient might be on aspirin or clopidogrel. It's because we learned in between that trauma itself can result in severe platelet dysfunction. And only if clot firmness is fine, we are checking for a prolonged clotting time, which is a sign of impaired thrombin generation. Why we are doing this in this sequence? Because we get clotting time much earlier than A5. The point is we learned that if fibrinogen is low, clotting times are always prolonged. And this would trigger plasma transfusion, which is not very helpful as discussed to increase the fibrinogen level, or we would give PCC and there's no fibrinogen at all. And what we also learned is that increasing the fibrinogen level has a lower risk of thromboembolic complication than the early administration of enzymatic factors. Finally, we look at the intrinsic pathway, which is not so important in trauma. And if there is ongoing bleeding after our intervention, we take a new blood sample 10 to 15 minutes after the intervention and run the protocol again. As mentioned before, it's already 10 years ago or 11 years ago that Karim Broe from Royal London did this landmark study where he showed that trauma-induced coagulopathy is at best characterized by an extem A5 of 35 or below millimeters, because that predicted very precisely the need for massive transfusion. However, we have to keep in mind that not every trauma patient, even with severe bleeding, is coagulopathic at emergency room admission. This applies only for about 25% of the trauma patients. So that means if we start in all these patients with plasma and platelet transfusion, we over-transfuse at least 75% of the patient population. Of course, in severe bleeding, that applies also for trauma, time management is important. Again, we cannot just send blood to the central lab and wait 1 hour to get the results back, because that means definitely we have to use something like a ratio-based approach, because we cannot wait in severe bleeding 1 hour for the results. And during the European Center TBI trial, that was a big European multi-center trial on traumatic brain injury, we had the possibility to run a small pilot study, which was looking for implementation. So that means in this study, we were only including hospitals who never used a ROTEM before. And we trained them to use a fully automated system, ROTEM Sigma, and we trained them to use a simple algorithm. And then we looked at times they need to get results and also at adhesion to the protocol. So we see here that the time to result after hospital admission was a little bit more than 30 minutes for ROTEM Sigma, more than 70 minutes for standard coagulation tests. Of course, for both, we need a blood sample. So having a blood sample, it needs 15 minutes to get the ROTEM Sigma results with a quite narrow range of 10 to 19, or let's say 20 minutes. And again, it's 40 minutes longer for the standard coagulation tests. But maybe the most important part is here the last one. The time to treat
after having the results. And by having a simple algorithm available, this time was even less than 10 minutes in mean, or a range between 3 and 20 minutes. So that means even not being an hemostasis expert, we can just use a simple protocol, and there's not a long discussion, and the therapy can be done quickly. The other point is that it also depends what is the blood product you use. And I know in Brazil, you have both available fibrinogen concentrate as well as cryo. The same situation is in Australia. So James Reynolds, in his randomized trial, the Feisty trial, used Rotem with Fibtem to identify patients with a low fibrinogen. And then he randomized to give fibrinogen concentrate or giving cryoprecipitate. And you see fibrinogen concentrate, it took 29 minutes. That's from a European point of view, still very long. But the issue is in Australia to have to ask the pharmacy. And then they are sending fibrinogen, where we in Germany have fibrinogen concentrate as a drug always available in the operation theater or emergency room or ICU. However, cryoprecipitate, we know, takes some time to thaw, to pool. So it took 60 minutes in mean. So if we take this together, if we compare Rotem versus standard lab, it was a delay of 40 minutes. And here we have at least, again, a delay of 30 minutes. So the difference is about 70 minutes. And if we're going back to the proper trial from the US, they showed that every 15 minutes decrease in time to hemostasis was associated with a reduction in 30-day mortality of 3%. 3% doesn't sound much at the first view, but if we save 70 minutes, this is already 5 times 15 minutes. So we are talking about a risk reduction of 15%. In regard to mortality. And this also applies for acute kidney injury, lung injury, multiple organ failure, and sepsis. And there was no increase in thromboembolic complications. So going a little bit more into details, what we see here is an XTEM and FibTEM, which is completely normal. On the left side, we see the typical fish or diamond form of a hyperthrombolysis. And we also see that we can see it even a little bit earlier in FibTEM. And the opposite is a so-called fibrolysis shutdown, which gets more and more interesting, in particular in COVID patients. But we already published this 10 years ago, that this also happens in bacterial sepsis. And that means that if you run the test over 1 hour, there's less than 3.5% lysis. So here it's only 2%. I mentioned already, of course, in trauma as well as in postpartum hemorrhage, it has been shown that we can give tranexamic acid in the first 3 hours just blindly, with usually benefits to patient's outcome. However, if we give tranexamic acid later than 3 hours, after injury or delivery, then we have even a risk of harm. And that means we should be careful if we are out of this 3-hour window. The other point is that some studies said that Rotem or TAC is not so sensitive to low grades of hyperthrombolysis. And this is true for the XTEM or the rapid TAC or the kaolin TAC. And that means if we see hyperthrombolysis in XTEM, which only occurs in about 10%, it's associated with a high rate of massive transfusion, 60%, and mortality about 80%. However, the FibTEM is even more sensitive. So it sees in about 1/3 of the trauma patients fibrolysis, and it's still associated with increased risk of massive transfusion and mortality compared to patients where we don't see hyperthrombolysis in XTEM and FibTEM. So that means we move more and more to FibTEM for fibrolysis diagnostics. Coming to clot firmness again, and as mentioned, we use a combination of XTEM and FibTEM because only using XTEM, of course, we see that clot firmness is reduced. In the first case, A5
is down to 23 millimeters, in the second case to 24. But if we add the FibTem, now we easily can differentiate that in the first case, the reason for low clot firmness is a low fibrinogen, where in the second case, we have 15 millimeters, where we would be even happy in postpartum hemorrhage. So that means reduced clot firmness must be based on platelet contribution. Well, it's just the same again, sorry. And this is based also, of course, on studies. This study from Herbert Schöcher is also already more than 10 years old. And like Karim Broy, who used the XTEM A5, he used the FibTem. If you use the A5 or A10, doesn't make a big difference. That's just for FibTem 1 millimeter. But the message was, when you measure at emergency room admission and your FibTem was higher than 8 or even higher than 12, you see the chance for massive transfusion is very low. And that means we can relax and should avoid plasma transfusion in these patients. The opposite is true when the FibTem is below 8 millimeters, or even below 4, then you see there's an exponential increase in the risk of massive transfusion, and we have to treat trauma-induced coagulopathy as soon and as effective as possible. And this concept was also used in the so-called RETIC trial. That was a randomized trial from colleagues from Innsbruck in Austria with Petra Innerhofer and Dietmar Fries. First of all, they only included patients with trauma-induced coagulopathy. So for inclusion into the study, they get a ROTEM done, and only if XTEM A5 was below 35 millimeters, they were included in the study, and then randomized to a ROTEM-guided group with factor concentrates, mainly fibrinogen and 4-factor PCC, and in the other group, huge amounts of fresh frozen plasma. If they didn't stop bleeding after the first round, they could run the second round. But if also the second round failed, they had to do a crossover, which means that the ROTEM-guided group get fresh frozen plasma. And in the fresh frozen plasma group, after now overall 30 milliliters per kilogram body weight, they moved to a ROTEM-guided approach. And this was also the main outcome of this study, where we see that for the ROTEM group, that's the left group here, already after the first round, 76% bleeding was stopped. In the second round, another 20%. So there was only a failure rate of 4%. Where in the fresh frozen plasma group, even after the second round, it failed in 52% to stop bleeding. And that was the reason to stop the study. Also, when we look at other blood products, we see that platelet transfusion was needed in nearly 50% in the fresh frozen plasma group, but only 20% in the ROTEM-guided factor concentrates. And also, when we look at the incidence of massive transfusion, was 30% in the fresh frozen plasma group and only 12% in the ROTEM-guided group. And when we look for safety, even this did not reach statistically significance, we see that thrombosis was more than twice higher in the fresh frozen plasma group, is 18% compared to 8% in the ROTEM-guided group. So we also avoid any overtreatment. Donat Spahn, the first author of the European Trauma Guidelines, did a cohort study that was even in more than 700 patients with very similar results. So we see again, massive transfusion was reduced by 2/3 from 12 to 4%. Fresh frozen plasma in the emergency room from 31 to 6%, so very close to the 4% in the RETIC trial. And when we look at mortality at 24 hours, it was reduced from 17 to 10%, and in-hospital mortality from 33 to 22%, which was highly significant. So they concluded that the implementation of a goal-directed coagulation management was associated with a reduction in the incidence of massive transfusion, red blood cell and fresh frozen plasma transfusion, and even mortality. Coming to the next part of the algorithm, which is thrombin generation. And we see here on the left side
which is not so obvious than the reduction in clot firmness, that we have a prolongation of the clotting time, mainly in the extrinsic pathway. That's a typical pattern for a vitamin K antagonist like warfarin. On the right side, we see much longer prolongation of extem clotting time and a significant prolongation of heptem clotting time. And this is a typical pattern of a DOAC, in particular a direct thrombin inhibitor like dabigatran. So in Germany, but I know also in Brazil, there's already a quite long history also to use 4-factor PCCs as a part of the algorithm, which is not only limited to warfarin reversal, but we also use it if, due to trauma-induced coagulopathy or hemodilution, the enzymatic factors are very low. And this is even used more and more also in the US. That's just one of the trauma studies with nearly 500 patients where they used 4-factor PCC as a US way in combination with fresh frozen plasma. We would use it instead of fresh frozen plasma. However, it showed already a lower mortality from 28 to 18%, less acute respiratory distress syndrome, and less acute kidney injury. So again, this seems to be much more effective compared to plasma if we really have to increase thrombin generation. And this is also part, sorry, of recommendations from EACTA, so mainly from people who are running cardiac surgery, but it was also here addressed to non-cardiac surgery, that if we have two preconditions, a massively bleeding patient and a proven coagulopathy shown by a prolongation of extent clotting time, we can use 4-factor PCC as an initial bolus of 25 units per kilogram body weight. We are even quite often a little bit more careful and start with a lower dose, 10 to 15 units per kilogram body weight, because we can easily titrate the effect. And what they also described clearly, what is the assay you have to use? And it must be tissue factor activated, factor 7 dependent, and heparin insensitive. So that's exactly a description of the extem assay. But finally, of course, we want to stop bleeding, but we also want to avoid thrombosis. And what we see here on the left side is a typical case of hypercoagulability. So clot firmness is even here 78 millimeters, and just the FIBTEM is 50 millimeters. But the good news is that there is still physiologic lysis. So over 1 hour, 7% fibrinolysis. And that is hypercoagulability with fibrolytic shutdown. This is something we know is associated with a very high rate of thrombosis, because there's not only hypercoagulability, also the cleaning system is not working anymore. And this has also been shown that ROTEM can predict thrombosis. And this study from Gebhard Wagner from Columbia University in New York, where they used standard lab tests as well as ROTEM pre-operatively. The standard lab test did not predict thrombosis, but increased clot firmness was associated with a 75% prediction of thromboembolic events. And the same works even also for neonatal cardiac surgery, where we end up with very similar cutoff values, here MCF higher than 69 in extem, or FIBTEM MCF higher than 22. However, it's nice to predict thrombosis, but it's better to avoid thrombosis. And I mentioned this already from the RETIC trial, where there was a non-significant reduction in thrombosis. We have the same effect in the recently published European ITACTIC study. It's a big European trauma study. And if we do a meta-analysis in regards to thrombosis for both study, we see it goes down from 15 to 8%. And due to the higher number of both studies, it's now also significant. So what's the evidence for best practice? And even, the mind in the US is changing. These are the new US guidelines for management of bleeding and trauma from the end of the last year. And they did their own meta-analysis based on 6 studies using viscoelastic testing or standard lab tests.
And what they showed was a significant reduction in mortality with a risk ratio of 0.75. And this are only 6 studies out of 22 which look at viscoelastic testing and mortality in the setting of trauma. There are 2 military studies, of course, from the US, nearly or even a little bit more than 3,500 patients. Risk ratio is 0.7. There are 20 civilian studies with nearly 5,000 patients, exactly the same risk ratio. And of course, if we take all studies together, it's nearly 8,500 patients with a risk ratio of 0.71. And we look at the p-value, it's 0.001, so highly significant. If we look just a short view at cardiac surgery, we see more or less a similar situation. 8,500 patients here, a significant reduction in acute kidney injury, half the incidence of thrombosis, the same as we see in retic and itactic, less re-exploration and less transfusion. And you may know this study or meta-analysis from colleagues from Brasilia, published last year. That's not focused on one specific setting. It's looking at all the RCTs done in the last years, 21, 8,900 patients. And we see again, looking at tech studies, there's already a strong trend, but looking at ROTEM studies, there's a significant reduction in mortality by 50%. And even we take both together, tech and ROTEM, it's still significant. When we look at acute kidney injury, there's not a strong effect in tech studies, but a very strong effect with, again, 50% reduction in ROTEM studies, which I think is not so much maybe based on the device, it's based on the algorithms. Because tech algorithms usually prefer or start with plasma and platelets, where ROTEM algorithms try to avoid plasma and platelets and use tranexamic acid, fibrinogen concentrate, and PCC. And this seems to be associated with better outcomes. And why is acute kidney injury so important? It's important because acute kidney injury is associated with long-term outcome. And we see here, when we look at 5-year mortality, if we have no acute kidney injury after cardiac surgery, 5-year survival is higher than 90%. But this drops down to 70% if we have any acute kidney injury, and if it's only maybe 1 or 2 days of dialysis after cardiac surgery. So that would mean 20% of our patients will die the next 5 years. And this has also nicely been shown here by this randomized trial from 2 years ago from also German centers, Leipzig, Berlin, Hamburg, and Leipzig again. There are 2 cardiac centers. And in particular, in the long procedures with more than 115 minutes cardiopulmonary bypass time, we see a significant reduction in 24 hours drainage loss. But the interesting point of this study is that the first study looking at 5-year mortality, which dropped down from 15 to 0%. And at the same time, cost saving of €600 per patient. And this is reflected, of course, also in the European guidelines for bleeding management, that standardized viscoelastic testing guided algorithms are recommended as a 1B recommendations. In between, the US is following this concept in the Society of Cardiovascular Anesthesiologists guidelines, which even published here a ROTEM algorithm. And just recently, there's a new guideline, patient blood management guideline from all the societies in cardiac surgery, so anesthesiology, surgeons, and perfusionists, with again, a clear recommendation to use goal-directed transfusion algorithms, which incorporates viscoelastic testing and clear decision-making, what blood product should be used. A short, some slides about PPH. I know we are running out of time. So the concept is the same. The cutoff values are different because we have to use higher triggers for fibrinogen. And I just show the key messages. First of all, coagulopathy in
postpartum hemorrhage is associated with worse outcome. So massive transfusion is 24 times more often if we have a coagulopathy, hysterectomy 10 times more often, and morbidity with a need for ICU admission also about 10 times more often. How we can identify it, standard lab tests, again, are not very effective to see it. You see only in about 12 to 13% of the patients a coagulopathy based on thrombocytopenia or increased INR. But if we use clot firmness or fibrolysis, we see a coagulopathy in about 25 to 35%. And this has been used also in big cohort studies. This is one from Liverpool in the UK, more than 30,000 deliveries, and we see they halved the use of blood products, but more important, they reduced complication rates like transfusion-associated circulatory overload from 8 to 0%, need for ICU admission from 8 to 2%, hysterectomy from 13 to 14% to less than 8%, massive transfusion here defined at least 5 units from 23 to 12%, but there was no reduction in mortality because there was no mortality. And very similar results in the study from Denis Nigovsky from Yale University, also a simple protocol. And I think that's key, that everybody can follow a protocol like this, also 20,000 deliveries. And we see hysterectomy, as in Liverpool, halved. They stopped bleeding within 500 milliliters because inclusion criteria was 1.5 liter of blood loss, where in the non-ROTEM group it doubled. They could even avoid in severe postpartum hemorrhage in 40% to give red blood cells by stopping bleeding early. They avoided in 90% fresh frozen plasma and in 100% platelet transfusion. And when we look again at ICU admission rate, it dropped down from 43 to less than 4%, and they saved quite a lot of money. What we did is a small meta-analysis for 2 endpoints. We didn't use mortality because in both studies was 0. But when we look at hysterectomy, we see both studies very similar results with a risk ratio of 0.5 for hysterectomy and for ICU admission, again, with nearly 90% avoidance of the need for ICU admission. And of course, we have also from Latin America a study, a randomized trial in obstetric hemorrhage, which we just finished with Angel Augusto Perez Calatayud. We are just analyzing the data and hope that we see a similar effect as in the other studies. What I can tell you already, there will be no significant reduction in mortality because, again, also in this study in a very experienced center, there was 0 mortality. The last point I want to show you is some interesting data from Wales in the UK. And that's a group from Peter Collins, Rahul Collins, and Sarah Bell. And what they did after running their observational interventional trials, they started a quality improvement project. That means now every obstetric unit in Wales has a ROTEM and is measuring blood loss. And they also developed simple protocols, one ROTEM protocol using cryo, the other fibrinogen concentrate. And this concept was associated with improvements in outcome, which means less blood transfusion, less complication rates. And the main target was to implement that blood loss is measured, and if there is a postpartum hemorrhage, that they all get a ROTEM result to see if there's a coagulopathy or not. If not, you should avoid any plasma and platelets. And if there's a coagulopathy, usually you have to fix the low fibrinogen and, of course, also treat hyperfibrinolysis. So again, also US is moving, which means that they start to consider if it's time for a theragnostic approach in postpartum hemorrhage, where the group from Wales mentioned that this should be already mandatory. So that's the end of the presentation. I'm sorry that it took a little bit too long time. I think the key message is if we have bleeding, don't get panic, keep calm, measure,
run a simple protocol and decide what's the best way to stop bleeding. And at the same time, we should avoid over-treatment and should avoid thrombosis. And I hope I could show you that by following such protocols, there's a really good chance to stop bleeding early and avoid thrombosis at the same time. And I thank you for your attention. Thank you very much, Professor Goinger, for your excellent presentation. That was very delightful to hear it. So I'm going to ask my friend and colleague Juliana to present our local protocol. And thank you very much for being here with us today. It means a lot. Thank you. Juliana? Eu vou só compartilhar minha tela. Tá tudo certo com a tela? Sim. Bom, então, obrigada de novo pela oportunidade. Coube a mim apresentar o nosso protocolo, que a gente optou por chamar de código vermelho. É o nosso código hemorrágico. E acho que tão bem respaldada pela apresentação do Klaus, eu consigo afirmar para vocês que nós estamos indo atrás de um processo que vai fornecer para os nossos pacientes muito mais segurança e um cuidado muito mais individualizado, que faz bastante sentido na nossa instituição. Então, o Klaus já explanou muito bem sobre PBM, mas só puxando de novo, PBM é um programa, uma abordagem multidisciplinar, que é baseado em evidência, que visa o cuidado com o paciente individualizado. Então, ele tem 3 pilares, que seria a detecção precoce de anemia, tratamento, não mandar aquele paciente anêmico para o centro cirúrgico para nenhum tipo de abordagem, a não ser que seja urgência, tratar efetivamente deficiência de ferro, minimizar perdas sanguíneas e intensificar o reaproveitamento do sangue do próprio paciente e racionalizar terapias transfusionais. Então, claro que eu até brinco que o nosso programa, o nosso projeto é um pequeno passo, como diz o Thiago, é um embrião de um programa de PBM, mas é super importante a gente entender que nós estamos nesse primeiro pilar, de tentar racionalizar as condutas transfusionais. Então, assim, o que a gente quer com o nosso protocolo institucional é padronizar as condutas clínicas no caso de sangramento agudo grave ou até mesmo suspeito. E aí, dessa maneira, a gente vai tornar uma prática uniformizada e respaldada pela instituição. A abrangência do nosso protocolo vai ser no nosso hospital, Vila Nova Star, paciente com choque hemorrágico ou sangramento importante, e contempla todos os pacientes que têm um sangramento agudo evidente ou suspeito com instabilidade hemodinâmica. Então, aqui eu imagino que tenham médicos, enfermeiros, pessoas de todas as áreas multidisciplinares, mas é justamente para chamar a atenção de todas essas pessoas, para que aquele paciente sangrando seja prontamente atendido e que um protocolo instituído e feito de maneira rápida vai salvar a vida desse paciente ou melhorar o desfecho. O Klaus trouxe para a gente protocolos institucionais de instituições muito seguras e muito eficientes, de maneira que a morte não parece ser um desfecho, mas o que a gente percebe é que existem desfechos muito importantes. Uma esterectomia numa paciente jovem é algo a se considerar. Então, acho que é isso que nós estamos buscando aqui, não só evitar a morte dos nossos pacientes. Quem pode acionar são os médicos e enfermeiros da instituição como um todo. A equipe multi está junto, de maneira que qualquer sinal de sangramento ela compartilha com o médico ou enfermeiro daquela unidade para que o protocolo seja acionado. E o paciente que apresenta sangramento agudo, grave ou suspeito, com sinais de instabilidade hemodinâmica. E aqui eu trago para vocês o nosso fluxograma. Esse fluxograma foi desenvolvido em conjunto com todas essas equipes, todos esses times aqui, de maneira que a gente quer que seja um ramal, e nós vamos ter esse primeiro acionamento e depois o segundo. Eu vou tentar explanar para vocês de uma maneira mais detalhada. Então, aquele paciente com um sangramento maior e sinais de instabilidade, com critérios de gravidade, qualquer profissional ali na assistência pode acionar, e aí a determinação do prosseguimento ou não do código compete à equipe assistente com o médico. E uma coisa que eu chamo a atenção é no centro cirúrgico, é uma peculiaridade, mas que nos traz muita segurança, que a gente tem autonomia enquanto equipe do centro cirúrgico, de questionar o cirurgião se aquele sangramento já poderia ser acionado, o código vermelho. Se houver alguma resistência, entenda, não resistência de maneira ruim, o cirurgião está ali, ele está vendo
o sangramento. Muitas vezes ele está diante de um vaso, ele sabe como controlar, então não é necessário acionar o código. Ele fala, não precisa. Se a equipe que está ao redor, o anestesista, a equipe de enfermagem, perceber que o sangramento é mantido e aquele paciente ainda está instável após 20 minutos do primeiro alerta, a gente está respaldado, enquanto profissionais, de acionar a despeito da equipe. Isso pode ser até interpretado de uma maneira ruim, mas o que a gente entende é que no final da linha, nós só estamos, através do código vermelho, fornecendo auxílio para aquela equipe, de maneira que aquele paciente seja devidamente atendido e assistido para ter um melhor desfecho, tanto para o paciente quanto o desfecho cirúrgico daquele caso. Então, o acionamento no nosso hospital é pelo asterisco 999 de qualquer telefone, o ramal 5. Não é necessário guardar, facilita, se a gente já descarta direto o 5, mas a telefonista, existe uma gravação que fala código vermelho ramal 5. E aí a gente abre 2 grandes grupos. O acionamento primário, que esse time de resposta é um time rápido, que vai chegar até 5 minutos naquele paciente. Então, no pronto-socorro, eu tenho médico, emergencista e enfermagem do setor. Na enfermaria e medicina diagnóstica, o hospitalista e enfermagem do setor. Na UTI, a equipe de enfermagem e a equipe médica do setor. E no centro cirúrgico, o anestesista de plantão, com a enfermagem envolvida no cuidado. O laboratório, em até 5 minutos ele chega. E o banco de sangue. Eu vou explicar um pouco mais para frente a competência de cada setor. E no acionamento secundário, ele vai acontecer de maneira otimizada. Uma vez que a gente acredita que aquele paciente, o médico que está na assistência, compartilhado com a equipe titular e os outros profissionais, acredita que aquele paciente vai necessitar de algum tipo de intervenção, através do 1400, pela telefonista, é acionado o grupo do acionamento secundário, que contempla a medicina diagnóstica. Então, a equipe da endoscopia, colonoscopia, broncoscopia vão ser acionadas, não para essas equipes virem, mas para elas terem ciência que existe um código vermelho em andamento e que esse paciente eventualmente vai necessitar de intervenção. O setor de hemodinâmica e radiointervenção e a equipe cirúrgica de retaguarda. E a tomografia também entra aí como um exame que pode ser solicitado e funciona de maneira rápida como um protocolo de AVC. Vou explicar um pouco melhor. Então, como é que funciona? O hospitalista, a equipe de hospitalistas, se o código é acionado em áreas não críticas ou centro cirúrgico, então ele comparece até o setor em 5 minutos, ele vai determinar aquela coleta de exames, vai iniciar as condutas transfusionais e vai encaminhar o paciente para o local para aquele sangramento ser controlado, se houver necessidade de intervenção ou de um controle intensivo, como na terapia intensiva. O anestesista, como é que funciona? Em unidade sem anestesista, ele vai ser acionado, ele vai saber, ele tá nesse grupo, nesse primeiro grupo, ele recebe uma ligação e sabe que está tendo um código. A depender da unidade daquele código, ele vai entrar em contato para saber se aquele paciente eventualmente vai necessitar de procedimento anestésico. No centro cirúrgico, então é a mesma situação que eu falei dos 20 minutos, pode ser não, já vai ter um anestesista em sala. De novo, nós entendemos que um paciente em choque hemorrágico necessita de auxílio. Quanto mais profissionais na assistência daquele doente, melhor o desfecho. Então, o segundo anestesista vai até a sala e fornece ajuda durante o código. E aquele anestesista, ele fica eventualmente, se necessitar de uma intervenção na UTI, também vai ser ele que vai anestesiar aquele paciente. A UTI é acionada e de imediato ela garante um leito para aquele doente, então fica um leito reservado para aquele doente possa ir, mesmo que ele vá para alguma intervenção, aquele leito fica guardado até o encerramento do código. É bem provável que o fim desse código seja na UTI. O centro cirúrgico, ele vai deixar uma sala garantida e caso haja necessidade, a sala vai ser preparada em até 30 minutos, mas já fica uma sala em stand-by para aquele paciente se ele precisar de uma intervenção. Com relação ao laboratório, em 5 minutos, um funcionário do laboratório vai ou buscar as amostras coletadas pela enfermagem ou coletar, a depender do setor e do tipo de acesso. Isso já são condutas padronizadas. E ele vai levar, são 3 grupos, então ele tem um grupo de exames que vai para o laboratório central, um grupo de exames que desce para o centro cirúrgico para fazer a tromboelastometria e um outro grupo de exames que vai para a tipagem sanguínea do banco de sangue. Então, o nosso pacote de exames contempla exatamente isso, um painel venoso, que na verdade vai fornecer para a gente HB, HT, lactato, sódio, cálcio, potássio,
A gente tem contagem de plaquetas. O ROTEM, a gente pôs a curva do Extem, do FIBTEM e do INTEM. Se houver necessidade, outras curvas vão ser depois, posteriormente. E a tipagem sanguínea. Esses exames, a gente acordou com os setores que eles vão ser coletados em até 5 minutos e até 15 minutos os exames de tromboelastometria, os exames point of care, vão estar na tela, nos computadores que eu vou mostrar para vocês dos setores, para que seja acompanhado de maneira online. Os exames tidos como padrão, até 50 minutos eles devem ser fornecidos os resultados. E a tipagem vai correndo, mas o banco de sangue já vai mandar as bolsas. O banco de sangue, ele vai fornecer 2 concentrados de hemácia em critério de extrema urgência. Então, acionou o banco de sangue, a tipagem, acionou o código vermelho, o banco de sangue é acionado, a tipagem desce, mas ao mesmo tempo o sangue já está subindo. 2 concentrados em critério de extrema urgência vão chegar para aquele paciente, independente da solicitação. E aí, o que vai acontecer? Esse sangue vai vir numa caixa térmica, como são transportados os hemocomponentes, e é competência do médico que está ali na assistência definir se aquele paciente vai receber ou não. O sangue tem estabilidade de até 2 horas para ficar na caixa térmica. Então, é seguro que a gente mantenha, e então a transfusão ela não é obrigatória. É o médico que está na assistência que vai definir. O que nós queremos é facilitar se houver necessidade de uma transfusão de urgência. Enquanto isso, a tipagem está correndo, e se houver necessidade de outros hemocomponentes ou até mais concentrados de hemácia, a gente espera que essa tipagem já forneça para a gente não ficar dando concentrados ou negativos para o nosso doente. Com relação à medicina diagnóstica, ao setor de endoscopia, o médico acionado, se houver necessidade de endoscopia, em até 160 minutos do acionamento secundário, então não é do primário, uma vez que a gente acionou aquele grupo secundário, tem até 120 minutos para realizar o exame de endoscopia, seja ele lá embaixo, mas eu acredito que esse exame vai ser realizado ou no centro cirúrgico ou na UTI. Com relação à tomografia, se houver necessidade de um exame para diagnóstico, é de maneira imediata, então funciona como o protocolo AVC, essa sala é parada e o paciente desce como urgência para tomografia. Hemodinâmica e radiointervenção, a sala em até 60 minutos, para eventualmente embolizar ou fazer alguma outra intervenção para esse paciente. E aí a gente entra com a equipe cirúrgica de retaguarda. De novo, o nosso intuito aqui é fornecer segurança para o nosso paciente. Caso haja qualquer distócia, em contactar a equipe cirúrgica titular daquele caso, ou é um paciente clínico, mas eventualmente ele necessita de intervenção cirúrgica, e a gente não consegue o contato da equipe cirúrgica nomeada pela equipe titular, nós queremos ter a segurança de ter uma equipe cirúrgica de retaguarda que possa nos respaldar aquele doente, para que, se ele necessitar de intervenção cirúrgica de urgência, não haja um atraso na assistência daquele paciente. Então, a equipe cirúrgica da retaguarda está ali para nos ajudar nesse sentido. E aí, existe, durante todo o processo, o grupo de apoio ao Código Vermelho, que, na verdade, é a equipe das UTIs e dos anestesistas, que a gente acredita que são principalmente os médicos e enfermeiros mais habituados a esse perfil de paciente, e uma equipe médica que tem a autonomia e conhecimento da tromboelastometria para auxiliar na interpretação dos exames. Então, os ramais vão estar disponíveis, são equipes que estão de plantão 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, é uma equipe para dar apoio, auxiliar na interpretação e nas condutas relacionadas ao código, tanto de fluxo quanto interpretação de exames. E aqui é o nosso algoritmo que a gente desenvolveu baseado na literatura. O Klaus trouxe para a gente inúmeros algoritmos, alguns até mais específicos. Foi discutido uma maneira da gente fazer o nosso bebê, né? O nosso protocolo. Então, nós fizemos um algoritmo mais geral, de maneira a contemplar todos os pacientes, e conforme nós fomos evoluindo e amadurecendo, acredito que nós possamos ramificar entre cirurgia cardíaca, transplante de fígado, mas nós pegamos valores de maneira a não atrapalhar na condução desses casos e para que seja seguro. Então, paciente com sangramento agudo grave, aquele pacote de exames, o que a gente vai sempre, a gente não começa a falar de distúrbio de coagulação se a gente não tiver um paciente normotérmico, sem acidose, com cálcio normal e com HB pelo menos de 7, então são condições básicas. E aqui,
como o próprio Klaus mostrou na explanação dele, a gente já considera a prescrição precoce de transamin, uma vez que para a gente ver sinal de hiperfibrinólise, muitas vezes a gente tem que esperar muito tempo, e não é isso que a gente quer, o paciente está sangrando, e a gente sabe que nem todas as hiperfibrinólises são visualizadas, como ele mostrou para a gente. E aqui, eu não vou entrar no mérito dos números, mas o que eu quero que vocês saibam é que o nosso protocolo já traz uma atualização bem recente da literatura, que com 5 minutos, então o A5 é o tamanho da formação daquele coágulo que o Klaus mostrou, de 5 minutos. Então, a partir de 5 minutos do exame estar na tela, nós já vamos conseguir dar a grande maioria das condutas para o nosso paciente. Então, é isso que nós queremos. A gente quer que esse paciente tenha qualquer distúrbio de coagulação corrigido de maneira rápida e respaldado, para que seja individualizado. Então, aqui a gente percebe que através da curva do X-tem, a gente exclui algumas causas, a gente chega na possibilidade de causa mecânica, a gente vê se esse paciente tem distúrbio de fibrinogênio, então a gente sugere até a dose, a gente vê se esse paciente tem alteração de fator de coagulação, a gente sugere a dose, o nosso serviço dispõe de fibrinogênio sintético, de complexo protrombínico. Então, nós estamos querendo oferecer nesse protocolo o melhor que nós temos disponível, que oferece menos risco para o nosso paciente. Então, realmente, a gente prefere colocar o complexo protrombínico para repor fator de coagulação e deixar o plasma para uma situação que realmente o plasma é necessário, onde o complexo protrombínico não faz sentido, mas falta uma parte. A gente vai repor com fator de fibrinogênio, a gente não vai dar grandes quantidades de crio, nem de plasma para repor fibrinogênio. Não faz sentido se nós dispomos de uma droga eficaz e com menos risco. Então, a gente sugere transfusão de plaquetas, a depender do resultado dos exames, assim como a gente já falou aqui do ácido tranexâmico, mas se a lise máxima foi maior que 15% em 60 minutos, a gente sugere também. E aqui, quando existe uma interferência da heparina, então essas curvas, o WIN-TEM, o X-TEM e o FIB-TEM, são as curvas que vão vir a princípio no nosso código. Mas se houver um paciente com heparina, a gente realizar o EpiTEM, a gente também sugere tanto a protamina quanto o plasma para correção de distúrbios. E também usando o mesmo raciocínio que o Dr. Klaus mostrou para a gente, um raciocínio que o aprendizado com a tromboelastometria nos trouxe, a gente fez um sistema de contingência para que, de maneira que, se houver alguma falha na máquina, alguma indisponibilidade do exame, a máquina quebrou, nós temos atualmente uma máquina de tromboelastometria que atende muito bem, mas qualquer problema que houver, nós fizemos um raciocínio, nós temos um protocolo de transfusão maciça na instituição, que o banco de sangue nos respalda, muito bem descrito. Então, a gente sugere que, se houver disponibilidade, que a gente siga esse protocolo, mas que a gente raciocine como a tromboelastometria nos ensinou, pensando primeiro na hiperfibrinólise, segundo na deficiência de fibrinogênio, terceiro na trombocitopenia, em fatores de coagulação, e considerando mais para o final, que nós sabemos que são casos muito raros, mas existem, deficiência de fator 13 e até mesmo fator 7, mas que realmente caberia uma aula aqui para falar da necessidade disso. Vindo para a nossa realidade, como é que os senhores que estão ali na assistência vão realizar a prescrição desse paciente? Nós tentamos facilitar, todo mundo que trabalha no hospital sabe que o TASI nos ajuda, mas algumas vezes a gente tem que ir driblando, então nós tentamos facilitar da melhor maneira. Dentro da prescrição do nosso paciente, a gente vai em adicionar novo, protocolos, e aí dentro de protocolos a gente vai escolher choque hemorrágico, código vermelho e código vermelho. Aqui nós colocamos um pacote de exames, transfusão, medicações e até expansões, que aqui a tela não conseguiu pegar, mas nós temos expansões volêmicas para facilitar para que os senhores façam a prescrição da maneira mais rápida. Ninguém quer que os senhores saiam da beira do leito e sentem no computador. Nós entendemos que aquele paciente precisa de um médico à beira-leito. Muitas vezes vão ter mais de um médico e um pode ajudar o outro nesse sentido. Mas no momento que esse médico sentar, o caminho está facilitado. Então, se você só ticar aqui, todos os exames do pacote já vão ser solicitados. Aqui fica a critério dos senhores se realizar o fibrinogênio, o beriplex, a protramina, o transamin. Embaixo vão ter as expansões volêmicas, a noradrenalina, o bicarbonato, e aqui os 2 concentrados que são em critério de extrema urgência. Aqui,
só para que os senhores vejam, a gente tem esse link, esse programa, para que o exame que está sendo rodado no centro cirúrgico da tromboelastometria do ROTEM seja visualizado de maneira online. Então, todos os computadores têm esse link, SV ROTEM, a gente clica nele, a gente entra nesse link, põe Go, e a gente vai conseguir visualizar de maneira online a curva da tromboelastometria abrindo. Então, é justamente para o médico que está à beira-leito, com 5 minutos, conseguir ver se esse paciente tem distúrbio de coagulação, não tem, o que já precisa e já pode ser corrigido. Nós temos um protocolo descrito na pasta Gestão de Documentos, que fica em todas as áreas de trabalho. Vocês podem encontrar o protocolo com todas as descrições. Lá existem as peculiaridades, tá bem descrito com relação a pacientes antiagregados, anticoagulantes novos, tudo que pode contemplar o nosso paciente sangrando para nos auxiliar. Os dois, o fluxograma e o algoritmo que eu mostrei, estarão nos carrinhos de parada plastificado, para ser um acesso rápido, e o grupo de suporte o tempo todo de plantão. A minha apresentação foi rápida, eu vou abrir para dúvidas, mas eu acho que o mais importante é o que o Dr. Klaus falou e eu trago aqui para vocês. A gente não pode perder um paciente sangrando, não deve. A gente deve fornecer para ele a melhor terapia para correção daqueles distúrbios, se houverem, mas a gente também não pode induzir trombose em pacientes de risco. Então, nós acreditamos que através desse protocolo nós estamos desenvolvendo o melhor caminho para o paciente com sangramento agudo grave. E acho que o que eu deixo aqui para as equipes assistentes, para todos os senhores que vão estar ali, o nosso protocolo está começando, acredito que nós tenhamos muito chão, muitas atualizações, muitas críticas, mas são muito bem-vindas e eu espero que os senhores entrem em contato, critiquem, questionem. Nós estamos abertos e o que nós queremos é a melhor para o nosso paciente, para a segurança do nosso hospital. Obrigada. Muito bom, Ju. Obrigado pela apresentação. Acho, Fê, quer fazer uma consideração aí? Você que foi uma madrinha desse código. Eu falo que eu me sinto como se fosse mãe dele, né? Eu mãe 1, Ju mãe 2. Eu só quero agradecer, né? É difícil falar sobre o protocolo dentro de tantos especialistas que a gente tem por aqui, né? O Dr. Klaus, a doutora Juliana, o senhor Dr. Tiago aí como um grande apoiador de todo esse projeto, né? Eu quero agradecer também a nossa diretoria que está aqui presente, né? Prestigiando o nosso trabalho. Eu acho que a segurança do paciente, né? Assim como o sucesso desse protocolo começa a partir do momento que a gente tem o apoio, né, da alta gestão. Então, sem dúvida nenhuma, esse vai ser mais um grande projeto em que a gente consegue linkar, né, a assistência, o operacional, a interface entre os processos, entre as áreas. A gente sentiu isso desde o começo, quando a gente começou a discutir, ele ainda era um bebezinho muito pequenininho, né? Estava sendo para gestar ainda, e aí a gente conseguiu já fazer essa interface entre as áreas, com um apoio incrível de todos, então quero agradecer também esse apoio, e dizer que, sem dúvida nenhuma, nosso principal objetivo é a segurança do nosso paciente, e acho que é nesse caminho que a gente começa a trilhar agora o protocolo, né? A gente já teve o primeiro acionamento do código, doutor, desculpa, mas eu vou dar a notícia primeiro que todo mundo, e a gente teve um excelente resultado, né? Então, no final de semana, a gente teve o primeiro acionamento, todas as medidas foram atendidas, e esse paciente chegou no centro cirúrgico em 10 minutos. Então, sem dúvida nenhuma, valeu cada minuto, valeu cada esforço, e Ju, agora temos um grande trabalho pela frente. Obrigada. Muito obrigado, Fê. So, if I can have one question for Dr. Klaus. Dr. Klaus, so as you see, we are starting this EEM program, and I can see some challenges ahead. It's a pleasure to have an experience like yours. And if you can give us some tips of the challenges we are about to face, what would you say to us?
what would you say we should focus? Training on medical staff, all our staff, own staff. So what would you say for that? Yeah, first of all, congratulations to the really great concept. And I think that that's one important point to have, you know, just to buy a device, it doesn't change anything. So I think it needs to be integrated in an overall concept, as you call it, your code red protocol. And I think it must be from the beginning in a structured way. And that looks really good, what you already developed. Of course, implementation is hard work. And the point is to transfer your motivation and enthusiasm to more or less a whole group, which is not always easy. I know this, and it takes sometimes time. My personal experience is that it's the best way to convince people by showing good results and that it's working, not just by pressure. But I think also you have a clear structure and you have protocols which are simple enough that also people can follow them without dealing with the problem of severe bleeding every day. And that's what very often happens. So what we did in the last time also to support implementation, that if there's a time, we try to do from time to time like simulations. In particular for a situation which not happen every day, like severe postpartum hemorrhage, that we really, and not only focusing, of course, on bleeding management, focusing on everything, because I think that's the difficult situation, that you quite often forget something. And having something like a checklist as you develop, that makes it easier to not forget something important. That can be, on the one hand, to giving eutotonic drugs, or if you have severe bleeding, as they implemented in the Wales protocol, that at 1 to 1.5 liter of blood loss, there's an automatism that we say, okay, now we have to run a ROTEM. And even if we see no coagulopathy, but it's again an important information. And then we have to focus on other things like eutotonic drugs, maybe interventional radiology, whatever is available. But I think the information, this is coagulopathic or not, it's always important if that's trauma or it's postpartum hemorrhage. But I think really that you are on a good way. And yeah, it will still take time, and it's a lot of work for education. And even in our hospital where I was working 10 years ago, we are doing 2 times a year a workshop, even if there are a lot of people trained. But you know, in a university hospital, you have more or less every year 25% new stuff. So that means if you stop education, it's a step back, because you never keep the level. So that's again, it's an ongoing project over years, but I'm quite sure that you're really on a good way. And I think the last comment I want to do here, and it was already before we started the webinar addressed, it's also important, it must be multidisciplinary, but also multi-professional. So also in our hospital, we included very early the nurses, because I think to have them on board, that's very important also for patient blood management. And they can really play an important role. And also now we start very early to train students, because you know, the new generation, for them, it's even normal. It's not anymore a change in mind, because if they're educated in this way from the beginning, that's just, they may ask you after 5 years how you did it before you implemented your code red protocol.
Of course, you can do it all the time without, but we see that transfusion, but in particular clinical outcomes, can be improved, and that's finally, I think, what we want to achieve for our patients. So again, congratulations to your really great concept. Perfect. It's a lot of work to change a culture, yeah, and to change this mindset of facing coagulopathy. So thank you very much. If I can have just one more question for Juliana. Ju, então você trouxe toda uma questão estruturada, né, de acionamento do código. A minha pergunta só é a questão de, uma vez que o colega aciona o código, qual que é a interface que ele deve ter com outro colega que está à distância? Então, exemplo, acionei lá asterisco 999, opção 5, a partir daí tem toda uma questão estrutural que é acionada, mas mesmo assim esse colega que está acionando o código tem uma função de entrar em contato com acionamento secundário, né? Então, seja ele o endoscopista, o cirurgião. Então, o que eu queria só que você explicasse um pouquinho para quem tá ouvindo, quer dizer, qual que é também a função de quem aciona o código com essa interface do colega que está à distância, né? Sim, eu acho que são até 2 pontos, assim, que você até me lembrou do que eu não falei. Nosso hospital também é aberto, então nós temos sempre equipes titulares presentes, então, claro que eu não vou tirar aquele médico da assistência para que ele avise a equipe titular, mas é muito importante que qualquer profissional avise a equipe titular que aquele paciente está sangrando, para que ela tenha noção do que está acontecendo e ajuda até em tomada de decisão. E aquele colega que está na assistência, se ele julgar que aquele paciente vai necessitar de qualquer procedimento relacionado ao grupo de acionamento secundário, ou mesmo se ele tiver dúvida, muitas vezes nós não sabemos se uma embolização vai ajudar aquele paciente ou não. Então, ele pode sim acionar. Então, é feito de tal maneira que a telefonista vai entrar em contato com todas aquelas equipes que eu expus no acionamento secundário. Ele não vai ter que ficar ligando para todas as equipes. E estas equipes entrarão em contato para determinar se vai ter necessidade de determinada intervenção. Então, da colono, da endoscopia, de uma bronco, de uma embolização. E o que a gente entende, até foi uma sugestão do Dr. Tenório, a gente acha que só tem a enriquecer se eventualmente essas equipes discutirem esse caso. Então, por exemplo, eu tenho uma equipe cirúrgica e a equipe de radiointervenção. Se talvez os dois discutirem, eles vão trilhar o melhor caminho para aquele paciente. Às vezes, abrir a barriga daquele paciente não é a melhor opção. Então, é isso que a gente acredita. Então, o médico que está na assistência, ele vai ter o auxílio desse grupo, mas que ele não vai ter que definir qual grupo vai intervir, e sim esse grupo vai acabar discutindo entre si. Não sei se eu fui clara. Ficou claro, sim. Acho que sim. Ju, aproveitando o gancho aqui, uma coisa que o Dr. Klaus comentou e que você trouxe também, é a questão do valor preditivo negativo, né, dos testes de coagulação em relação à necessidade de hemoderivado, né? Isso é uma coisa bastante interessante, porque de vez em quando você vê alguns pacientes sangrando, né, que você faz o rotem é normal, digamos assim, e às vezes a equipe assistente continua insistindo em transfundir hemoderivado, plasma, e a gente sabe que plasma é um problema, dar plasma não é uma coisa inócua, né, para o doente, etc. Então, é claro que o protocolo está começando, mas eu não sei se um aspecto interessante dele, que vai a gente ressaltar, é essa capacidade do protocolo de evitar a transfusão desnecessária também, né? Quer dizer, você acionou o código, você corretou os exames, não tem acidose, o HB está ok, não está hipotérmico, fez o rotem, aparentemente está tudo tranquilo ali no rotem, eventualmente isso é uma causa cirúrgica mesmo, não adianta a gente ficar insistindo em dar hemoderivado enquanto o doente sangra, eventualmente, né? Então, você queria ouvir sua opinião sobre isso, como é que a gente encaixaria isso no... Exato. Eu acho que, assim, quando eu até brinco que o protocolo é um primeiro passo para um programa de PBM, eu acredito que através dele, até quando eu expus para vocês o raciocínio do sistema de contingência, primeiro que a gente muda o raciocínio na terapia dos distúrbios de coagulação, você já aprende de uma outra maneira.
Segundo, você começa a ter respaldo de que não há distúrbio de coagulação, que a causa do sangramento é mecânico, ou não, ou que às vezes a gente tem uma área de intersecção. Muitas vezes, se você perpetua um sangramento mecânico, você desenvolve um distúrbio de coagulação. Então, assim, você vai ter a segurança de falar para aquele cirurgião, por exemplo, olha, eu corrigi os distúrbios, mas agora é mecânico. Agora é com você, né? Agora a gente precisa resolver, a gente precisa fechar esse vaso, tudo. E aí eu acredito que através disso, nós vamos ter, a gente acredita que nós vamos ter um pouco de resistência, alguns enfrentamentos, mas é uma discussão muito mais respaldada. A diretoria nos respaldou a fazer esse protocolo, de maneira que a instituição nos ajuda a bater um pouco mais forte, assim, bater no sentido bom, de ser firme nas tomadas de decisão. E aí eu acredito que ao longo do tempo nós vamos colher frutos de uma mudança de cultura, de uma mudança de padrão. Na outra instituição que eu ajudei a inserir um protocolo semelhante, a gente percebeu que ao longo do tempo, mesmo aqueles pacientes que não estavam sangrando agudamente, não era um choque hemorrágico, mas tinha algum grau de sangramento, algum distúrbio de coagulação, o próprio médico falava, tem tromboelastometria? Como é que é? Me ajuda. Então você já começa a fazer um cuidado mais guiado, uma coisa que o PBM bate na tecla há alguns anos, né? Perfeito, perfeito. Perfeito, acho que tem algumas perguntas no Q&A aqui que eu estou tentando responder, mas acho que frente ao avançar das horas, acho que quase meia-noite já na Alemanha, poupar um pouquinho o Dr. Klaus aí, né? Se não houver mais questões, acho que assim, é um prazer muito grande estar nessa reunião, é um prazer muito grande estar numa reunião focada na segurança do doente. É um prazer muito grande estar numa reunião onde a gente teve um desafio, a gente se juntou e disso saiu um produto como esse que a gente está conversando. É uma honra enorme estar dividindo com o Dr. Klaus, e aqui eu faço até um convite de saber, Dr. Klaus, que agora o senhor tem um parceiro aqui que está tentando plantar um programa de PBM no hospital, então parcerias acadêmicas, científicas, o que a gente puder contribuir aí no seu vasto conhecimento, saiba que o senhor tem um parceiro aqui no Brasil, né? Muito obrigado, pessoal. Boa noite, pessoal. Muito obrigado a todos. Thank you, Dr. Klaus. Foi um prazer. Yeah, it was a great pleasure discussing with you. And if I can help in any way, please let me know. Thank you. Thank you, Bye-bye. Dr. See you Klaus. It's all. always a pleasure. Bye-bye.